Mo kí yín ní gbogbo tí ẹ ti ń gbọ́ wa lákòókò tá a wà yìí wípé ẹ kú ìyálẹ̀ta ṣé dáadáa ni a bá yín. Mo kí yín káàbọ̀ lọ́jọ́ tòní sórí ètò NDLEA Wider Half Hour. Ètò tí a ti ń ta àwọn aráàlú lólobó nípa iṣẹ́ tí àjọ NDLEA ń ṣe láti gbógun ti lílò, mímu, títà, rírà egbòogi olóró ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. The drug war, the war against drug abuse, substance abuse, drug trafficking, and every form of drugs-related crime in Ekiti State. This program is proudly sponsored by the Kayode Adamolekun Foundation and is brought to you in partnership with NDLEA Ekiti State Command. Good morning and thanks for joining us. My name is Oluwa Shegun Adeleke. They call me the media health advocate. This morning, we are focusing on something very important to all of us. And we are going to be talking about that extensively. And what is that? The drug kits, NDLEA drug testing kits, the drug testing kits. What you need to know about it. Who are the persons that need to get drug testing kits in their organizations? What can the drug testing kits be used for? Kini pataki drug testing kits. Ní àwọn obìnrin ti rí pé wọ́n ń lò ó. Báwo gan ni àjọ NDLEA ṣe máa ń lo drug testing kits gbogbo ẹ̀ pátápátá la máa kẹ́kọ̀ọ́ nípa ẹ̀ lórí ètò láàárọ̀ yìí. Once again, this is NDLEA Wider Half Hour brought to you from NDLEA State Command in partnership, sponsored by Kayode Adamolekun Foundation. This morning, I'm joined by a representative from NDLEA State Command, and we're bringing them in on the program very shortly. Egbògi olóró yìí ṣe nǹkan rẹ̀ ẹ jáwọ́ nú ẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ máa bá wọn sọ, kí wọ́n má ṣe hùwà ìbàjẹ́ mọ́. Àjọ tí ń gbógun ti egbògi olóró ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èkìtì ń fi àkókò yìí fọ rere sí gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Èkìtì. Lọ́mọdé lágbà lọ́kùnrin lóbìnrin wípé ẹ yàgò fún lílò, títà tàbí gbígbìn egbògi olóró bíi igbó, tramadol, rafnol, codeine, monkite àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Igbó mímu a máa yani ní wèrè tàbí kó rán ni lọ sẹ́wọ̀n. Bẹ́ẹ̀ ni ó lè ṣekú pa ọ́. Bákan náà là ń rọ gbogbo ọba láyé, ìjòyè àti gbogbo ọmọ onílẹ̀. Ẹ jẹ́ kí á yàgò láti máa yọ̀ǹda ilẹ̀ wa fún àwọn karambání ẹ̀dá tí ń fi gbogbo ilẹ̀ wa ṣe igbó gbígbìn. Ẹ rí i dájú pé ẹ ṣàbójútó ẹnikẹ́ni tí ẹ bá fún nílẹ̀. Ẹni gbépo lájà àti ẹni tó gbà á lẹ̀. Ọ̀daràn làwọn méjèèjì. Àwa fi ń tó yín létí pé àjọ NDLEA ti ṣàgbéǹde ètò kan tí a mọ̀ sí War Against Drug Abuse. Wádà ẹnikẹ́ni tí ọwọ́ bá tẹ̀ yóò fi mú kàtà òfin. Gbé ìgbé àlàáfíà. Yàgò fún egbògi olóró. Àjọ NDLEA Èkìtì State Command lolùkéde. Ẹ̀jẹ̀ máa bá wọn sọ, kí wọ́n má ṣe hùwà ìbàjẹ́ mọ́. Kí ìrá olé òní bá ìjà kòkòrò kẹ́sùn. Kábámọ̀ràn ni wísí. Uruwẹ́rẹ́ rẹ̀ yíyá àjọ ni sùn lóru. Àjọ kó gbógun ti àṣà gbígbé àti lílo egbògi olóró lálẹ́. NDLEA ẹ̀ka tùpínlẹ̀ Èkìtì lẹ́mọ̀ ìfọ́rẹ́rẹ́. Àṣà gbígbìn, títà, ìlòkulò àti títí fàyàwọ́ egbògi olóró. Léwu gidi fún gbé ayé ọmọ ẹ̀dá. Nǹkan bá mọ̀ dààmú lórúkọ méjì. Egbògi olóró ní mímu àti gbígbẹ́rẹ̀. Ó yóò rán ni lé ọ̀. Àbí kẹsàn ni líú. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rán ni lọ́rùn àpàpàǹdodo. Ùdí abálẹ̀ yìí. Àjọ NDLEA lùpínlẹ̀ Èkìtì mú kẹ́sì ọ̀dọ́ langba. Lákùnrin àti lọ́bìnrin. Àgbàlagbà àtọmọdé lùpínlẹ̀ Èkìtì. Wí gẹ́dẹ́gẹ́dẹ́. Nìkan yẹra kan èyíkéyìí ẹ̀yà egbògi olóró. Bíi ugbó, ògìgò òyìnbó tramadol, rafnol, codeine àti ọ̀múrì bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́kùnrin ìṣẹ̀mí ẹlẹ́lẹ́ kúkúrú. Yàrá tí o. Ní ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ ṣe pàtàkì kún ẹbí rẹ̀. Àwùjọ kọ ẹ̀yà. Àtúwọ́ ti kára rẹ̀ gan. Bẹ́ẹ̀ lùpínlẹ̀ rẹ̀ Èkìtì. Ó ní làkìtìyàn ọjọ́ iwájú rẹ̀ kò ṣe é tọ́ka sí. Àjọ NDLEA ní ṣàgbéǹde ètò kọ̀ọ̀kan pè ní War Against Drug Abuse. Wádà òwòkọ̀ bá ti yá tẹ̀bá. Adriwọ̀ lékiri máa ń jẹ́. Once again, I say welcome to NDLEA Wider Half Hour again on Midas Radio 90.5 FM Ado Ekiti. Ohun tí a dẹ̀ fẹ́ mẹ́nuba lẹ́ni ó ní ṣe pẹ̀lú àwọn iṣẹ́ tí àjọ NDLEA ń ṣe láti rí i pé gbogbo àwọn tó wà ní ìpínlẹ̀ Èkìtì àti agbègbè ẹ̀ pàápàá jùlọ àwọn ọ̀dọ́ láti rí i pé iṣẹ́ ọwọ́ wọn ó jìnnà sí títako òfin tó lòdì sí lílo oògùn olóró ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. This morning, we are joined by a very unique guest. We are having him for the first time on the program. He's the Chief Superintendent of Narcotics and, of course, the Public Sensitization of Drug Demand Reduction Department. That's the PSO of the department right there, in person of Officer Oleni
Ezekiel Sunday. Ẹ bá wa kí àwọn ará ilé láàárọ̀ yìí. A kí yín ẹ káàárọ̀ ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń gbọ́ wa ẹ kú ojúmọ́. Ẹ ṣeun gan ni ọ́fíìsà Ìfẹ́olúwa Fábíyì, ẹ bá wa kí àwọn ará ilé náà. Ẹ káàárọ̀ Èkìtì-kété dímídún láti bá yín bá pẹ̀lú láàárọ̀ yìí. Ẹ ṣeun gan ni, thank you very much. Now, let's quickly get into what we have for today. We are talking about the drug testing kits. And of course, later on the program, we'll be talking about successful engagement of the NDLEA, their recent operations, and what they were able to achieve on that in Ekiti State. It is very, very important for us to join hands with NDLEA State Command in ridding the state of drug crimes and drug-related crimes. Ó ṣe pàtàkì kí àwọn ará wa ní ìpínlẹ̀ Èkìtì kí wọ́n mọ bí wọ́n ṣe lè darapọ̀ mọ́ wa láti gbógun ti lílo oògùn olóró. Lára àwọn ètò tí àjọ NDLEA gbé kalẹ̀ ni ohun tí a ń pè ní drug testing kit. The drug testing kit. Ẹ jẹ́ kí n bèrè lọ́wọ́ ọ́fíìsà Ọ̀lẹ́nì láàárọ̀ yìí pé ẹ bá wa sọ fún àwọn ará ilé wa kí gangan ni ohun tí drug testing kit yìí kí ló jẹ́ àti wípé àwọn nǹkan wo ni drug testing kit yìí lè ṣe àyẹ̀wò ẹ̀, ìyẹn ni àwọn oògùn olóró wo ni drug testing kit lè ṣe àyẹ̀wò ẹ̀ lára àwọn èèyàn. Good morning. According to your question, drug testing kit can be described as a device that can be used to detect the presence of drugs or their metabolized in biological samplings or samples such as urine, saliva, ear, and blood, and so on and so forth. Ẹ bá wa tú palẹ̀palẹ̀ fún àwọn ará ilé wa kan bá lè gbọ́ dáadáa lédè Yorùbá. Ohun tí à ń gbìyànjú láti sọ ni pé ẹ̀rọ machine tó wà ní ọwọ́ wa ó jẹ́ ohun tí a máa ń lò láti ṣe àyẹ̀wò bóyá àwọn ènìyàn ń lo oògùn olóró èyí tí ó lè ba àgọ́ ara jẹ́ tó dẹ̀ lè ní effect ní ọpọlọ. Drug testing kit tí ẹ mẹ́nubà yìí ẹ sọ wípé ó jẹ́ bíi machine bí ẹ̀rọ òyìnbó bóyá mi ò rí ọ mọ̀ pé ẹ mú sample ẹ̀ wá ẹ fi àpẹẹrẹ hàn wá láàárọ̀ yìí kí a bá lè mọ bó ṣe rí. Tẹ́ bá fẹ́ mọ bí drug testing kit ṣe rí ẹ lè kọjá lọ sójú òpó Facebook wa báyìí lórí Midas Radio 905 torí pé a máa ṣe àfihàn ẹ̀ lórí ètò láàárọ̀ yìí kí ẹ bá lè dààmú dáadáa. There's a need for it to be used because mo máa ń rí àwọn àjọ NDLEA tó máa ń dúró sí ọ̀nà tí ẹ bá ń travel mi ò mọ̀ bí wọ́n máa ń gbé drug testing kit dání láti ṣe àyẹ̀wò fún àwọn bóyá àwọn dírẹ́bà tí wọ́n ti wà pa. Ẹ bá mi ṣe ìdáhùn sí ìbéèrè yẹn ní kíákíá. Rárá kò tọ́nà láti kó dání lọ sí checkpoint torí tí a bá mú ènìyàn ìfàtọ̀ tí ènìyàn bá ní oògùn olóró lọ́wọ́ tí ẹ bá subject ẹnìyẹn ọ̀ jẹ́ ká ṣe drug testing test fún tó ń gba ìtọ̀ ẹ̀ ìtọ̀ ẹ̀ yes ṣe mọ̀ pé lójú àwọn ènìyàn ní ìgboro wọ́n máa táàmù ẹ̀ sí nǹkan mìíràn pé ìtọ̀ onítọ̀ ní àwọn ẹjọ́ NDLEA tó ń gbà lójú pópó ẹ̀yọ́ la máa pè é lórí ètò ẹ̀yọ́ ẹlẹ́yọ̀ so that ó máa cause a lot to avoid stigmatization. Okay, all right, let me continue this morning because I have so many things to ask you. Yàtọ̀ sí pé ohun tí a ti mẹ́nubà láàrin ọ̀sẹ̀ díẹ̀ sẹ́yìn tó ní ṣe pẹ̀lú drug substance abuse reduction láàrin àwọn ọ̀dọ́, àwọn gangan àwọn ilé iṣẹ́ wo ló lè yẹ pé wọ́n lè máa lo àbí wọ́n lè béèrè fún drug testing kit tó yẹ pé wọ́n ti nílò ẹ̀? Where do they need this drug testing kit apart from just educational institutions? Now, number one, ó ní nǹkan kan tá a máa ń pè ní the role of community in drug control. Ó gbogbo àwọn ènìyàn ló yẹ kó ní àǹfààní sí. The chairmanship executive of
NDLEA General Buba Marwa retired brought this initiative. It's a family initiative. Family lè ní, church lè ní, mosque lè ní, apart from school, even organization. I've been to some different places. There was a time mo lọ sí church kan. Mo ní tí a bá fẹ́ fún ọmọ ní ọkọ àbí aya láyé tí a wà yìí, àwọn committee ní church or bóyá mosque bóyá ṣe bẹ́ẹ̀ mi ò mọ̀, wọ́n máa ní kán lọ ṣe test genotype bóyá AS àwọn méjèèjì àbí blood group wọn wá ní tó bá jẹ́ SAS ni wọ́n advice wọn kán máa ṣe ìgbéyàwó yẹn because of problem tó wà ní ọjọ́ iwájú. Mo ní it has gotten beyond that. Drug testing kits should be introduced into the church and mosque. If you want to give out your daughter, ọmọ tó ń lo tramadol ní school tó ń fi lo wákàtí méjì lórí obìnrin àbí obìnrin náà ń lo wákàtí méjì pé any length la lè bá dé lálẹ́ tó ń lo oríṣiríṣi oògùn. Now ó ti kó sábẹ́ church, ó ti kó sábẹ́ mosque now, ó fẹ́ fẹ́ ìyàwó. Nígbà tó bá fẹ́ ìyàwó délé, ìyàwó ò lágbára 2 hours. Ojoojúmọ́ ni ó ń kó oògùn jẹ, ìsídà kó pa ọmọ yẹn ọ̀ kí ìgbéyàwó yẹn dàrú. Tó bá gbà kán lè máa lo kíní ní church àti mosque before marriage. Tó bá lẹ́ni tán test tó positive, pastor ìyàwó, bàbá ìyàwó, family ọkọ wọ́n á wá wò pé a lè fún ọmọ wa o tó bá promise pé òun fẹ́ change ọ̀. ẹ jẹ́ kí n bi yín ní eléyìí tí tó máa pa yín lẹ́rìn díẹ̀ torí bí ẹ ṣe jẹ́ ọ́fíìsà àjọ NDLEA báyìí bóyá mo wá lé yín mo fẹ́ wá fẹ́ ọmọ yín obìnrin ẹ ní pé arákùnrin sáré wá bí já wọ ìyẹ̀wò ká yẹ ẹ̀yọ́ ẹ̀ wò bóyá o ti gbé nǹkan lura àbí o gbé nǹkan lura tó mo fi ṣeré níbọ̀ àwọn àjọ NDLEA náà nǹkan tẹ́ ẹ lè ṣe ní torí kí a bá lè ṣe ohun tó tọ́ ní agbègbè wa. What we are trying to say this morning is how important the drug testing kit is for every one of us. It should be taken as a family property, a community property, and religious organizations should also embrace it, as part of what they will require, especially for marriage counseling and so on and so forth. Thank you very much for that. This is still NDLEA Wada Half Hour on Midas Radio 90.5 FM at Drake, and we are talking about the NDLEA drug testing kit, what it's all about, and the importance. Now let's talk about the number of substances that it can test for. This machine is what we call Q-Cob. Q-Cob. This can detect 11 different substances in the body through urine samples. 11. Then the early detection will lead toward intervention and prevention through this testing kits. Where can we get the drug testing kits? Is available in all NDLEA formation across the nation. Ìyẹn túmọ̀ sí pé tí máa fẹ́ ra drug testing kit báyìí kí ni àwọn nǹkan tí mo ní láti mú dání láti rí i pé wọ́n tà fún mi àbí wọ́n gbé fún mi wọ́n dẹ̀ máa kọ́ mi bí wọ́n ṣe máa lò àbí ṣó tún ní bọ́n ṣe ń kọ́yàn láti lo drug testing kit yẹn. Ó ní tẹ́ bá fẹ́ rà tẹ́ bá dé ọ́fíìsì wa wọ́n máa fún yín wọ́n á dẹ̀ kọ́ yín tẹ́ bá fẹ́ lò fúnra lára yín nílé ẹlòmíì lè rà ẹlòmíì máa ń wá àná fẹ́ lò fún ọmọ wọn. When you discover irrational behaviours at home wọ́n máa wá rà á kọ́ wọn wọ́n á mú lọlé wọ́n á lọ ṣe. Any substance tó bá wà ní blood drug tó bá wà ń bẹ̀ ó máa identify one by one. Tó bá jẹ́ ni tó ń lo tramadol á gbé jáde. So mo fẹ́ kí ẹ mẹ́nu bà àwọn drugs tó yẹ pé ó lè identify yẹn. Number one drug kan wà tó ń pè ní number one COT ìyẹn ni cigarette or nicotine ó lè detect yẹ. Ìkan wà tó ń pè ní THC ìyẹn ni cannabis sativa ó lè detect ẹ mọ̀ pé cannabis sativa ó póríṣiríṣi bẹ̀lẹ̀ tí rí mólì ẹ̀bẹ̀lẹ̀ tí rí láòdù ẹsẹ̀ Colorado etc. banku etc. Now ó lè detect what we call morphine. Another one molly
ó máa detect cocaine, ó máa detect methamphetamine, ó tún máa detect amphetamine, all those things gbogbo substances yẹn ló máa ń detect pátápátá mọ́kànlá. ẹ yẹ kí n mọ́kànlá Yes. ní qcom yìí ló máa ló máa detect. detect. Yes. ṣé mọ̀ pé oríṣiríṣi nǹkan làwọn èèyàn ń ṣe lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ń sìn Bẹ́ẹ̀ni. tẹ́ pé a gbọ́dọ̀ gbógun sí báwo la ṣe lè mọ̀ wípé ojúlówó ẹ̀rọ drug testing kit ní ara kí ni àwọn nǹkan tí a lè ṣe àyẹ̀wò lára ẹ̀ láti mọ̀ wípé tọ̀ NDLEA gangan ló gbé ẹ̀rọ yìí kalẹ̀. ṣé mọ̀ tabadika lọ káàkiri ó wà káàkiri tẹ́ bá dé ilé ìwòsàn tẹ́ bá dé àwọn institution kan àti lọ sí polytechnic àti lọ sí university tó ní facilities for all these things but you cannot compare their own with this one. She understand me because títí wọn bóyá igbó nìkan ló lè detect tramadol ó lè má lè detect but ilé ó lè detect 11 at a time. ẹ ṣeun gan ni tí a bá fẹ́ ra ẹ̀rọ NDLEA drug testing kit yìí èló ni kí àwọn èèyàn mú dání. 10,000 naira ẹgbẹ̀rún mẹ́wàá ṣókí ṣókí. tó 10,000 naira wọ́n dẹ̀ máa ríra tó máa wá sí NDLEA state command ó máa ríra ó wà ní nílé gbogbo àwọn formations yìí káàkiri. Bẹ́ẹ̀ni. ẹ ṣeun gan ni. Now let's talk about how important this drug testing kit is for the society, relevant in the fight against substance abuse. Now, let me tell you, when we are talking of drug abuse, as we all know, it's a fundamental public health problem that aggravates economic crisis, that lead youth into ritual killing, gangsterism, robbery, and other vices with its huge unpleasant consequences. With that, with this testing kit, this will go a long way. My brother, I want to tell you something. On the 11th October 2024, last week Friday, something happened between the border of Lagos and Ogun State, where a 45-old man took Colorado and jumped into the river and died there. If early detention is introduced, intervention is being taken care of, and early prevention, strengthened prevention is being observed, such might not happen last week Friday. When you go in line or along with this initiative, that will curb the demand for narcotics and psychotropic substances. At the moment an individual is tested positive for substance abuse, the measure will be taken care of, and such an individual might well decide to abstain from substance abuse. ẹ ṣeun gan ni fún ìdásí yín láàárọ̀ yìí Officer Oleni Ezekiel Sunday tí àwọn jẹ́ Chief Superintendent of Narcotics ní àjọ NDLEA. àwọn náà ló wà ní ìgbọ́nu ẹ̀ka NDLEA tó yẹ wípé wọ́n ti ń tanilólobó nípa drug demand reduction. Láàárọ̀ yìí is the PSO Public Sensitization on Drug Demand Reduction Department from NDLEA State Command. Thank you very much. Now, let's talk about other things that have been going on with the NDLEA in Ekiti State Command. I know for free, because the news made it available, that the NDLEA in Ekiti State Command, they have been doing a lot of enforcement recently. I'd like you to bring us to speed on what NDLEA has been doing when it comes to operations, Officer Ifeoluwa. Yeah, thank you so much, Mr. Shegun. Like my boss has rightly said, Ekiti State Command of NDLEA is combining the assault in drug enforcement with the sensitization and enlightenment program we are doing in our drug demand reduction. So we are creating a balance between the two. Just like we are going about with the message of drug testing kits, we are also going out
to cut the supply chain in the society. ìyẹn ni pé enforcement àti sensitization lọ lọ́wọ́ Exactly. báyìí. Back to back. Now, on Friday, Saturday, the Ekiti State Command operatives were at Oke Ako Ipao okay, àkó ipa o. in Ikole Ekiti, where we destroyed 16.9 hectares of cannabis sativa farms discovered inside the thick forest there. And while the destruction was going on, we were able to recover 375 kilograms of cannabis sativa that is already harvested and ready to be moved into the society. So with that arrest, we have saved the society from the effects that those From the looming danger. exactly from the looming danger, from the effect those things would have had on the entire society. And when I say 16.9 hectares, if you bring it to tons, that is about 42 tons of cannabis sativa. So you can imagine if the 42 ton has been allowed iye to go trailer tí ó jáde ń bẹ̀. exactly, you can imagine the ripple effect it will have on our entire society. And that is not all. In operation generally, the raid operation have been going on from different angles, different joints, from one community to another community. So we are making sure that as we are Sensitizing the people. as we are intensifying our efforts in the drug demand reduction, we are also continuing with the assaults in drug supply reduction. So we are balancing the two together. ohun tí ẹ̀ sọ ni wípé ojúbọ̀rọ̀ ò ṣe é gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ́. Àtọ̀. tọ ẹ ṣeun gan ni So láti. taba bá wọn sọ, just like our jingle always say, taba bá wọn sọ tí wọ́n bá láwọn ò ní gbọ́, we are always on hand to go and force them to listen. tọ ẹ ṣeun gan ni ẹ kú iṣẹ́ ní àjọ NDLEA as you make effort to rid the state and the country of drug-related activities and drug-related crimes. This is NDLEA Weather Half Hour on Midas Radio 90.5 FM at Ekiti. This program will continue till the end of the year. And thanks to Kayode Adamolekun Foundation for sponsoring this beautiful initiative on Midas Radio. Don't forget that the program comes your way every Tuesday at exactly 11:30 till noon, where we engage officers and facilitators from the NDLEA State Command on topics related to drug demand reduction and drug supply reduction on Midas Radio. Thank you very much for being a part of us this morning. Once again, I'd like you to tell us what the QCOM does, the number of drugs it can test, where they can get it, and how much our listeners should prepare to get the QCOM. Thank you so much. This QCOM can detect 11 different substances in the body. It's available in all NDLEA formation across the nation. And the cost is 10,000 naira only. 10,000 naira only. All right, thank you very much. Thank you very much. This morning we've been able to talk extensively on how the drug testing kits will help to rid the society of drug-related crimes by helping to minimize and reduce its impact on untimely deaths of individuals, deaths and injuries. It will help to curb the demand for psychoactive substances and also help individuals who have been tested positive to get adequate help and support when they need it. This morning, we've also been able to talk about how the NDLEA in the states have been doing some things right there to rid the states, particularly the operation at Okeako in Ipa or Ikole local government area. Let's see if we can have one call this morning. Ibole lórí pé wọ́n àti lè máa lo drug testing kit lọ́dọ̀ yín àdúgbò Ibole fẹ́ ká gbé wá sí gan kí a lè wá yẹ àwọn èèyàn wò ń bẹ̀ ẹ pè wá láàárọ̀ yìí lórí 0915 090 5905 tàbí 0704 100 1905 0915 090 5905 tàbí 0704 100 1905. ẹ má gbàgbé pé ẹ lè kọjá lọ sójú òpó Facebook wà lórí Midas Radio 905 láti lọ fi àtẹ̀jíṣẹ́ ṣọwọ́ sí wa ń bẹ̀. ọ́fíìsà Ìfẹ́olúwa kí a tó máa lọ lórí ètò ẹ bá wa pe nọ́mbà àjọ NDLEA fún àwọn tó yẹ pé wọ́n fẹ́ pè láti béèrè pé tọ̀ ibo lẹ wà o nǹkan bá bá ìṣẹ́ lọ́dọ̀ wa o ẹ wá bá wa bójútó àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ní kíákíá láàrin àyá ìṣẹ́jú. Nọ́mbà tí wọ́n lè pè sí, one of the numbers is 0816 728 7905 0816 728 7905.
tọ́ ẹ ṣeun gan ni nílùú jù báyìí lọ́jọ́ tòní lórí ètò tó bá di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ a ó fi àǹfààní lẹ̀ fún yín láti pè ṣáájú àkókò yìí kí ẹ bá lè dá sí ohun tí a mú wá lórí ètò NDLEA wàdà fọ ọpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ Káyọ̀dé Adámọ̀lẹ́kùn Foundation tí wọ́n kó kalẹ̀ to sponsor this beautiful initiative on Midas Radio, and we believe that before the end of the year, before we wrap up the program, you will definitely be a part of us live and direct in the studios. Big thanks to NDLEA State Command for supporting, and till next time, my name is Oluwasegun Adeleke. They call me the media health advocate. I'm asking you to say no to drug abuse. Bye for now. Egbògi olóró yìí ṣe nǹkan rẹ̀ ẹ jáwọ́ nú ẹ̀. ẹ jẹ́ máa bá wọn sọ kí wọ́n má ṣe hùwà ìbàjẹ́ mọ́. Àjọ tí ń gbógun ti egbògi olóró ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èkìtì ń fi àkókò yìí fọ rere sí gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Èkìtì lọ́mọdé lágbà lọ́kùnrin lóbìnrin wípé ẹ yàgò fún lílò títà tàbí gbígbìn egbògi olóró bíi igbó tramadol rafnol codeine monkey tail àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Igbó mímu a máa yani ní wèrè tàbí kó rán ni lọ sẹ́wọ̀n.